Greetings to you all. Welcome to Class 8 English Bridge Course Workbook. Worksheet number 10, Unit 4. Poem A Thing of Beauty. Okay, dear children, we are continuously doing all the worksheets. I hope you are listening and understanding everything. In case of any doubt, you can comment it and you can watch nicely and do not copy down just like that. To err is human. தப்பு வர்றதெல்லாம் சகஜம் தானே. ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ தப்பை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம். நானும் தப்பு பண்ணலாம், நீங்களும் தப்பு பண்ணலாம். அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்பட. We will do our best. Fine children. First question. An endless fountain of immortal drink. Refer to the dictionary and find out the meaning of the word immortal. Okay. An endless fountain of immortal drink. அதாவது இன்றே இல்லாத ஃபவுண்டன் இமார்டல் ட்ரிங்க். மார்டல்னாக்கா அழிவானது, அதாவது முடிகிறது. அப்போ இம்மார்டல்னாக்கா முடிவில்லாதது, எவர் லாஸ்டிங் ஃபார் எவர், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்மார்டல். ஓகே சில்ட்ரன். ஓகே, இப்போ மேன் இஸ் மார்டல். அப்போ மேன் அதுக்கு ஒரு எண்ட் இருக்குது. ஸோ இம்மார்டல்னா அழிவில்லாதது, இம்மார்டல். செகண்ட் ஒன், daffodils are the dash. You have 4 options. Name of an insect, red fruits of a tree, colored flowers, name of a bird. So daffodils are the colored flowers. Colored ana or flower, yellow color flowers. Fine children. Moving on to second Roman number. Read the following quarantine poem and answer the question given below. Fine children. Okay. In a time of sorrow, when the earth is at halt, when everything is not simple, when the world is swamped with chaos, the factories have stopped poisoning the earth with their toxins, the rivers have cleared, allowing new life to enter. The earth has cleansed itself, permitting a rebirth. In the time of stillness, let us appreciate nature's way of freeing us and relaxing the stress that we have put on it. Okay, இது வந்து written by Chill Magnin, 8th standard child. ஒரு 8ஆம் கிளாஸ் பொண்ணு இந்த குவாரண்டைனில் உள்ள இஃபெக்டை பற்றி, சில துன்பங்கள்லேயும் சில நல்லது இருக்கு இல்லையா, கஷ்டம் இருக்குது, ஐ எக்ரி அஃப்கோர்ஸ். பட் அந்த கஷ்டத்துலேயும் எதெல்லாம் நன்மை நடக்குது பாருங்களேன். ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஷட் டவுன், பொல்யூஷன் எல்லாம் ஷட் டவுன், அண்ட் எர்த் க்ளீனாக இருக்குது, ட்ரீஸ் நல்லா வளருது, and all other things, plenty of things we can tell like that. So இதெல்லாம் அந்த பொண்ணு அழகாக எழுதியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதை வச்சு we have to write the answer now. Third question children. What do you mean by the line, the factories have stopped poisoning the earth with their... The factories have stopped poisoning. ஃபேக்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க பாய்சனிங் த earth with their poisoning with their toxin. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா, the factories which have been polluting. புரியுதா? இது நாள் வரைக்கும் the factories நிறைய பொல்யூஷன் எமிட்டிங் ஸ்மோக் கொடுத்த factories stopped poisoning the earth with their toxin. அந்த வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாம் clear ஆயிடுச்சு. All the water bodies are cleared and there is no more smoke emitting from this factories. The pollution caused by the factories is stopped. So that is why the poet told like that. Fine children. Now moving on to third Roman number 4th question. Google the article and answer the question given below. Source 9.gag.com. So what you do? We can Google it and then we'll find the answer. How can the mushroom Pestalopithis microspora be helpful to people? இப்போ இங்கே ஒரு மஷ்ரூம் பார்க்குறீங்களா, இது நார்மல் மஷ்ரூம் கிடையாது, இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான யூனிக்கான ஒரு மஷ்ரூம். we can consume also. இது நம்ம சாப்பிடலாம். ஆனால் இந்த மஷ்ரூம் என்ன சாப்பிடுது? பிளாஸ்டிக் சாப்பிடுது. ஸோ we are wasting or we are throwing lot of plastics. No, அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இந்த மஷ்ரூம் சாப்பிட்டுட்டு and it is consuming it. So it's highly useful. Otherwise the plastics take thousands of years to get decomposed. அது 500 years கூட ஆகும் சில பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் கம்போஸ் ஆகிறதுக்கு. ஆனால் this mushroom, it is eating it, or it means it is consuming, and the plastic will get decayed quickly. Fine children.
Scientists have recently discovered that a mushroom called Pestalotiphosis microspora is capable of eating plastics. It contains a chemical that breaks down polyurethane, the key ingredient in plastic, and turns into organic matter which could potentially be used to clean up landfills. And one more source I have got, it is a species of endophytic fungus capable of breaking down and digesting polyurethane. This makes the fungus a potential candidate for bioremediation projects involving large quantities of plastic. Then another one, now researchers have discovered something unexpected that might help deal with discarded plastic. Mushrooms. Researchers from Yale University discovered a species of mushroom, Pastillopitis microspora, in the Amazon rainforest that is able to feed on polyurethane, a key ingredient in many plastics. And இது மாதிரி நிறைய வருது சரியா, plastic eating mushrooms, microspora can eat plastic and survive. Moving on to fifth question. Fill in the blanks for a mock interview with Nature's Conservancy staff, Sir John Sawhill. Okay, here there is a mock interview. Listen carefully. Interview is telling, what is the most satisfying part of your What is the most satisfying part of your dash? அப்போ இங்கே A வேணும்னு நினைக்கிறேன். Your job. Sir John Sawhill says, I feel very happy to be a part in protecting the nature and leaving them for future generation. இல்லை I feel very proud. I feel very happy. என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம். Fine children. Sixth question. Read out the information about the characters and fill in the blanks using the words given in the box. So in the box you have some words: environmentalist, naturalist, plantsman. Using these words you have to fill up. Father, mother, Father Mr. Sam works as a teacher and he takes care of plants. Mother. Miss Sam works hard as an engineer and goes to office by cycle to avoid pollution. என்னை மாதிரி நல்ல ஜாலியாக சைக்கிளில் நான் பொல்யூட்டிங் வெஹிக்கிளில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. Son. Master Tom, who is an 8th grade student, is very interested in nature and he is now learning about it in school. So உங்களை மாதிரி, okay, son. So here we can tell, father, யார் இது? He is dash. So you can see up now, environmentalist, naturalist, plantsman. So father, he is a plantsman. Mother, she is dash. Mother yare, she is an environmentalist. Son yare, he is dash, naturalist. Okay children? Okay, moving on to 7th question. Rearrange the sentences and write them in order. So you have 3 sentences, you have to write it in order. It will never fade away. A thing of beauty is a joy forever. See, thus a beautiful thing never ceases to exist and gives happiness to the next generation. So when you write in order, no, it will come like B will come first. A thing of beauty is a joy forever. Second one, it will never fade away. Third one is, thus a beautiful thing never ceases to exist and gives happiness to the next generation. Fine children? Okay, moving on to 8th question. Prepare a speech on our responsibility towards nature and present it in the class. So, இது ஒரு ஸ்பீச்னு சொல்லும்போதே அது ஒரு பேச்சு மாதிரி ஆரம்பிக்கணும். Alright? So, you can tell, good morning, respected principal sir, honorable judges, esteemed staff members, and my dear friends. Today, I have got a golden opportunity to speak on the topic responsibility towards nature. Fine children? Okay, now we'll start. Human being is facing numerous problems because of pollution. It is our foremost duty to protect our nature. Otherwise, we will face plenty of problems like climatic variation, natural disaster, greenhouse effect, and many more. So it is our duty to save our environment.
We should only eat natural food. We have to take natural medicine. We must not harm the environment or cut the trees. We can use bicycle, the non-polluting vehicle. We must not destroy nature. Instead, we have to conserve nature. நீங்கள் இதுக்கு மேலே எது வேணாலும் எழுதிக்கலாம், சரியா? No problem at all. 9th question, recite and write the poem Inner Peace. So you have to recite it. இது நல்லா பேசுங்க, அப்புறம் இதை எழுதிக்கோங்க. The wind whistles past my ears. Closing eyes, I lost all my fears. The waves crashed into the rocks. Out here, there is no time on my clock. So இந்த poem நீங்கள் படிச்சுட்டு திரும்ப எழுதிக்கோங்க. Fine children. 10th question, Joshua Fraser. Tabulate the following sentences for the debate topic Save Nature. With Save Nature-kaga, here we have some sentences. இதில் for and against, அதாவது பட்டிமன்றம் மாதிரி. அது சரிங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ், தப்புங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ எழுதிக்கலாம். The environment is fine on its own and it does not need care. அப்போது என்வாயர்மெண்ட் ஃபைனாக இருக்குது, இதுக்கு தேவையே இல்லைன்னு சொல்லுது, வேறு எந்த கேரும் வேணாம். அது சரியா? It is right. It means you have to write it in the for column. Okay. B. If the environment dies, we die. என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு பாதிப்பு வந்ததுனாக்கா அது நம்மளுக்கும் பாதிப்பு வருது. ஸோ தட் இஸ் against. தப்பு. அப்போ அது against. Okay, you can write this sentence in the against column. We can cut trees for our use. நம்ம எவ்வளோ ட்ரீஸ் வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம், நம்ம தேவைக்கு பண்ணலாமா? அது against. Fine. 4th one, we should save our animals and our planet. So that is for. Okay children? All right. So I hope you understood. You can write on your own. Dear children, I hope you all understood. So you can listen again, and when you write the answer in the book, do not see the video. Okay, you can use your mind. படித்ததை வச்சு தான் ஆன்சர் எழுதணும், அப்படியே காப்பி அடித்து எழுதக்கூடாது. ஃபைன். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் அதர் ஒர்க் ஷீட்ஸ், யூ கேன் see in the same playlist. Thank you children.